kumenya etteeka okusooka owa ayambadde combat tatagalira mu byabufuzi. Olwo gavumenti eba mpambe era ne bw'olangirira nti gavumenti ya Museveni bagiwambye. It is correct. Tambuza video ene tuke ku Uganda Police. Kakati Uganda Police ono muvubuka azayogera ebigambo bingi. Uganda Police we mulemu kwata ono muvubuka tugenda kukitegeera nti mwene gavumenti mwaba mutuma byayogera wulira byayogera bu video bungi bondabona ngenda bukuplayingira waneno mu buwulire tutandise ne kano naye lindako nga sinna kutwala mu katambi kano oba mu butambi bano buno omuvubuka ono bwazze ayogera obungingi obuyitirivu ennyo ampuliriza nkwegedde n'obuwombeefu. Video soko jimpere ekigalo kubanga bino bulijjo bye twogerako ensi bye yagala okumanya bye bakwekedda kakati olwaleero tusazeewo tubizuukuse tubiziikule ensi ebirabe katusimbule bwe tuti nga Ebola zene ekirala President Museveni bagenda muweza trillions 15 kati entegeka eriwo tugenda kutaya abalwadde 10 mu ddwaliro nga tubakuba mpiso ate tumale tukakasida ati bana abalwadde bafudde Ebola. Bw'oba olina omulwadde mu lwaliro lya gavumenti bagenda mukuba empisa affe naye nga afudde ki Ebola. Okitegeera tusobole okufuna zino ssente ziyambe eggwanga tuli bubi gwomayi trillions 15. So bwe kiba kyetaagisa President Museveni okutta bannayuganda 2 mbu bafudde Ebola alimbe tufune ssente abatte bagenda bakuba empiso mu malwaliro. Wuuyo afudde Ebola naye nga teyafudde Ebola. Kansubire nti kavidiyo ako mukawuliriza bulungi akugambye nti bo kye bagenda okukola bagenda kutta abantu newe kiba kyetaagisa kutta 5 basobole okufuna ssente z'Ebola. Lozaako mukawulidde akalala kaakano bannayuganda tukyabattira ddala bwe tuba tulina omukulu gwe tuleeta tuzanyira mu kkubo vaayo tuyitewo. We have a right to drive one way. Kansubire nti mukawuliriza bulungi n'akalala kaakano katoyo ensigo twazinyiganyiga tasobola kuwona waliwo eddagala etwamukuba mwana ebintu by'okuwagira n'okumu biveemu otherwise mugenda kufa tuba takomye okwo keekana akasembayo kengendo bapuleyingira mu kawulire. Singa Besigye teyali munyankole oba mukiga commission gye yaliko singa teyali munyankole singa twamutta dda. Singa kale kaibula omuzanyo gwe yazannye singa teyali munyankole singa twamutta dda. So ffe tutta ebyogamba mayaka wesa kale kaibula yamutta si ye yamutta ffe twamutta. Okay, Uganda Police kansubire nti muwuliriza video ezo y'omuvubuka kati mumaze ziwuliriza muzzaako ki akaunti y'omuvubuka eno gyakozesa ku TikTok yeeno gye mulengera waggulu awo. Omuvubuka oyo alagira ddala nti ebiseera ebisingamu abamutuma byayogera mu abapoliisi ng'akugamba nti bagenda kutta abantu baba poliisi. Kye simanyi oba mumumanyi bulungi oba temumumanyi naye nkiwa mumumanyi kirakamu abamutuma byakola ki byayogera bino ebigambo ebyokugamba nti bagenda kutta abantu bakyatta abaana ba Nuupu bavuga ziwanuwe ate gavumenti egenda kukola kino egenda kutta Bobi Wine tugenda kumutta mu nnaku z'omwezi bweziti tugenda kumutta mu nnaku z'omwezi bweziti bw'ate kati Abaganda tubagobye woofiisi zonna zonna zijjulemu Abanyarwanda kwegamba ye byebyo byayogera. Uganda Police singa mulema okukola ku muvubuka ono bannansi nno bajja kumwekolerako kubanga ekisooka ebigambo byayogera tebyawukana na byamutamiivu byayogera ebyokusalako abantu esiga ey'okutta bafuutu soja ndowooza beebamu ndowooza WSFC. Kakati ekibuzo kyange Uganda Police omuvubuka ono temunnaba mutegerwa temunnaba mumanya. Kakati kyensaba buli Munnayuganda tambuze eno vidiyo ebatuukeko we balemwa okukola ekituufu bannansi bajja mwekolerako ebituufu. Byonna byolaba
by'owulidde biri munda mu ggwanga lya Uganda, gavumenti eyogera birala era etegeeza nnyo nga Ebola bwanyinyitidde munda mu ggwanga erya Uganda, era nga n'okutya kungi oba oliawo ng'amasomero gandituuka okubeera nga gaggalwa nga bw'owulira nti booda ezimu zaggalwa. Kakati nno oyo ayogera n'enkofiira ya NRM ekitta abantu ekigenda mu maaso bakyenyumirizaamu nga tewali abagambako yadde bakuba ku mukono. Olunaku olwaleero nga bwe nabategeeza gye twatandikira ku nsonga z'omukyalo ono Anita Amongo Nalongo Magogo, nabategeeza nti bino byonna bigenda mu maaso, naye tosuubira olunaku n'olumu yadde eddakiika n'emu okulaba ng'ono atwaliddwa mu kkooti yadde ekkomera. Kakati n'olunaku olwaleero amawulire gongedde okulumiriza n'okukakasa nti ono ebyamuggyibwako byonna okutandikira ku ssente, mmotoka, buli kimu bigenda kumuddizibwa, wabula tagenda kuddizibwa kifo kya sipiika wa Parliamentary yadde okubeera deputy speaker. Byonna ne bibadde byogerwa nti n'ekifo kye ekya member of Parliament bwe yayitawo unopposed nti kigenda kumuguggyibwako, byonna bya bwereere. Okusinza ku mawulire ge tufuna galaga ono yazzeemu n'afuna ensisinkano n'omusajja omukulu w'enkofiira tibahabulwa, ne batuula ne balikonsayiringa, n'amugamba buli kye baakuggyako kyonna bagikuddize. Nakutegeeza nti ono ebimu ku byamutuusa ku mbeera eno yali agezaako okubeera nga ayita pembeeni okulaba nga entebe ennene eya mukama we ow'enkofiira agyeddiza. Kakati bano bwe bakigwamu mu mwaka gwa 2023 ne bamuleka ne bajja nga bakuŋŋaanya Bwino obujulizi mpaka lwe banatuuka ku tayimu gye bamwagaliramu, era tayimu bwe yatuuse ono baamutaddeko embeera erogendo kakana ngono bamaze okubeera nga bamuhumiliatinga, nga bamuzza wansi, nga bamuswazaswaza, era mu Parliament agenda kuddayo nga ye, wabula tagenda kuwebwa kifo kirala kyonna mu gavumenti nti oba minisita oba ani, kubanga n'ekifo kiri kyabadde alina ng'ekya deputy president owa NRM mu bitundu by'ewaabwe kibadde kirowoozebwa okumuggyibwako. Naye kakati nkugambye ono we bituuse asonyiyiziddwa. Njagala nnyo owulira ebigambo bino gye byatandikira olabe. Anita Amongo, former speaker, we twogerera bino yandiba asonyiyiddwa mwami Museveni. Kireese okubagana empawa wakati we n'abo abaali bajjonkera Anita Amongo nga David Kabanda. Mu bigambo Kabanda byazzeemu biraga nti alabye mukama we General Museveni mukamwa. Bigambo kikabanda byazzeemu, nkugambye Amongo obudde buno yandiba agenda kuddizibwa emmotoka ze zonna nga we bazitwala. Okusinziira ku information gye tulina era gye twakafunako galaga nti Amongo agenda kuddizibwa emmotoka ze zonna. Akina Rolls Royce, Benz, Lexus, Land Cruiser, Range Rover, emmotoka ze essaawa yonna zimuddira. Okusinziira ku mwami Museveni kigambibwa nti bafunyemu akafubo n'Anita Amongo. Mu kafubo kano n'amuwuliriza. Mu kumuwuliriza n'agamba Wolan, ddayo genda ovuge mamotoka go. Kino kitukonfamingira ekigambo kimu nti amazima matuufu gali nti Anita Amongo bakizuula nti yali agala kwesimba ku mwami Museveni, then balina omumenya ebiwaawa. Era nze kino kinkonfamingira emboozi gye nzizembawa okuva 2023 nti Amongo yali ateekateeka okwesimba ku Museveni. Kino si kipya eri mmwe abangoberedde yadde n'akatono, si kipya eri mmwe abazze bampuliriza era abazze bandaba, kubanga tuzze nga twogera nga tugamba mwami Museveni
ye n'enguzi mpaji yakubiri mu NRM oba mu kufuga kwe nga kikonfamingibwa ebigambo bye ye bwe yali ategeeza IGG mu biseera ebyo gwe yagamba nti abali b'enguzi baveeko. Abali b'enguzi bw'obakwatako n'obuyinza buba bukoze eki? Buba bugenze. N'obuyinza buba bukoze eki? Buba bugenze. Mwami Museveni in his entire life talwanangako nguzi kuba kimanye mukumidde mu buyinza for that so long. Emukumidde mu buyinza nga basajja bwe balya ne babwegera ebyokubeera nga balowooza ku kumujja kuba byesonyiwa ekyo yakitegeera mu bensi nga mujagala naye Anita Amongo ekyamukubya waliwo ka extra nti Anita Amongo yatandika okwagala okutunulira entebe y'omukulu n'ebikolwa n'abiteekako kutambula na mmotoka nnyingi basirikale kumuddukirako ku mmotoka n'alaba nga mwami Museveni dino ejjinja ddyo balirya agawo n'omwana azze nnyo era mutabani w'omukulu okuvayo n'agamba nti emmotoka eno kitange tagivugangako in fact tagituulangamu nange mutabani we emyaka 5 sigituulangamu ne bazimbawo emboozi ya simanya enguzi. Amazima gali nti Amongo y'enguzi bali babiri bali bati naye mukama we si gyalwanyisa balina okusala ku biwawaatiro bya Amongo era baamala obbikwanyuula kubanga tunuulira obwa sipiika yadde obwa deputy kakati nomo sipiika kubanga teriyo kifo kyanjawulo kye batuuzaamu former speaker mu parliament tekiriyo ng'ovudde ku ekyo second vice chairperson woman vice chairperson basindise dda petition ku kimujjako mukadde kano mu cabinet eyalondeddwa kikafuuwe Anita Amongo n'erinnya wadde oddikoloboza nti baali balitaddeko baamala omumala embiibya kakati bagenda muddiza ebibye bamuggyako amaanyi takyalina gwasobola kulagira mu kibiina takyalina buyinza bwonna bamuleka avuga amamotoka ge. Kakati nno bino byonna nga weebiri saagala weerabire mujjukira omuliro ogwaliwo mu ntandikwa y'ebintu bino byonna nga twolekedde okulonda sipiika Jacob Oboth wali tewali ngeri ndala yonna gy'osobola kubeera nga weewalamu omukyalo ono okubeera nga yeesimbawo. Baali balina okumuteekako ekibeera kyonna okulaba nga bateekawo ensonga zino nga zisobola okumuteeka mu kasonda ate nga tewaliwo mbeera yonna esobola kubeera nga eteekebwawo okulindirira okunoonyereza ku mukyalo ono oba ddala muzzi wa misango muli wanguzi gye binakkira olwo basooke balonde sipiika. Kati bino we byabeererawo nga ke kaseera k'okulonda sipiika nga tewaliiwo okulinda yadde okulonzalonza. Kakati sipiika bwe yamaze okubeera nga alondebwa ng'atuuzibwa mu ntebe ng'atukubiriza Parliamentary nga bo bwe bakyagala olw'omukyalo ono emisango gye ne girabika ng'olwo azzeemu okuyitibwa asonyibwe. Kyannaku oba kya ssanyu kubanga ono naye waabadde si abadde omuntu omulungi ennyo ddala ku sayidi y'abantu abo abakaaba amaziga abanyigirizibwa abantu abali wansi abatalina mwasirisi. Kakati nno bino teyabisuubira wabula bimutuuseeko naye kisinza okubeera nga kyewunyisa ensi kwe kubeera nga byonna byakolebwa ensimbi yayonoonebwa obudde bwayonoonebwa. Kaakati omukyalo ono n'ataggulwako yadde akasango akabiibibi akalaga nti ddala byayogerwako byonna yabizza. Ebintu bino byonna byatandikirawa era okuva eyo okutuuka wano okusonyiyibwa njagala nkuzeeyo bantu bangi ono baakosezza bonna njagala obawulire nga boogera mu mboozi eno tukomewo.
nga bayingidde munda basookedde ku mwaliro gw'okutaano okutula sipiika bayingidde butereevu okutandika okufuukuula kyokka bannamawulire tebabaganyizza kubagoberera. Okumanya bazze beetegese okutwala buli kye banaasangayo baze ne box ennene nga zino baziringiza ng'omuyiggo gutandika. Okwewa ekyanya ekinoonyereza nga tebatataganyiziddwa ku lujja oluyingira mu ofiisi ya sipiika kuteereddwako ebigambo ebiraga nti munda mulimu okunoonyereza kale nga mpaawo agwana kwesembereza mulyango. Mu Parliament waliwo ababaka be tusanzeeyo kyokka nga ku bonna mpaawo yetantala kwogerako naffe. I'm on my other business. Wetuviidde ng'ekikwekweto kikyagenda mu maaso. Raymond Tamale, NTV Akawungezi. Bannachewa abaali emabega w'okwanika w'obulyake mu Parliament ey'e11 bali mu kwewuunya gavumenti eno nga bagamba nti teswala kubanga ensonga z'eyabakyunyizaako etuuke n'okubasiba mu makomera ate kati zeenoonyerezaako. Bano baagala kino kibeere ekyokuyiga eri gavumenti okuleka abantu okwogera ku bikyamu ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga kubanga biba biyamba eggwanga okutambula obulungi. Ye omubaka owa Mityana Municipality Francis Zaake naye agamba okunoonyereza kwa Mongo ono kumwejjeereza eri bannayuganda ku kifaananyi kye ekibadde kyayonoonebwa obukulembeze bw'omukyalo ono. Oluvannyuma lwabadde sipiika Anita Mongo okutandika okunoonyerezebwako ku byobuli bw'enguzi naddala olw'engeri gy'abadde yeejalabyamu n'okusasanya ssente ng'atazeeguya waliwo amaloboozi agatandise okuvaayo ku ngeri y'omukyalo ono ate gy'abadde akozesaamu obubi w'ofiisi ye okucunya abalala. Amaloboozi gano okusinga gavuddemu ababaka abali mu Parliament ey'e11 omukyalo ono gy'abadde akubiriza. Mu maloboozi gano kizibu okubuusa eri omubaka wa municipali y'e Mityana Francis Zaake. Zaake mu Parliament yayingirayo mu mwaka gwa 2016 era nga ku luno yali azze nga namunigina kyokka agamba nti baali bamukwano nnyo na Mongo ono. Twatambulanga yali Honorable Nsereko ng'amukwatira ensawo yali Anita Mongo era nga tunoonya obwa deputy speaker era awo okutandika okumumanya n'okukwatagana naye bwe kwatandikira. Mu mbeera eyo bingi byatuukawo ne tutasobola kubanga tuguza mission eyo ey'okubanga tufuna deputy speaker. Kyokka yeesanga nga yeegase ku kisinde kya Robert Kyagulanyi Centamu ekya People Power mu kiseera ekyo ne yali afuuse omubaka wa Kyaddondo East mu Parliament. Honorable Nsereko yavaayo kimu n'agamba awuli yatuliddemu oluki olukwe plani yaffe yagitunze yasobola okufunamu ekifo. So ne bikomaawo nendabanga abo bonna sina benneesiga. Parliament ey'e11 we yatandikira Zaake yali memba omujjuvu ow'ekibiina ki NUP ekyeyubula okuva mu People Power era bw'atyo n'alondebwa nga kamisona wa Parliament okuva ku ludda oluvuganya so nga Anita Mongo yali alidde obumyuka bwa sipiika. Wano Zaake agamba we yatandikira okutabuka na Mongo. Nze banfuula okubanga nze chairman w'akakiiko ke bayita internal audit of the Parliamentary Commission. Era akakiiko ako nga nze akakulira nga nze akulira embalirira y'ensaasaanya ya Parliament of Uganda. Ono agamba nti obuzibu bwava kwa Mongo okuvuvuba alipoota ze yalinga akoze nga kamisona mpozi n'okumujeregerera ku buvune bwe yali afunye oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ab'ebyokwerinda. We nasembayo okupresentinga report yasinga okundeetera obuzibu bagamba akakiiko kali disbanded kaggiddwawo era nga eyali akikola yali
Aneti Amongo. Nti omukyalo ono teyakomaako yatandika n'okumuteekako olukongolo n'atuuka n'okumusuuza obwakamisona mu ngeri ey'amankwetu era nga Parliament ye-11 weefundikiridde emirimu gyayo ng'alina emisango gya mirundi 5 mu kakiiko akakwasisa empisa. The conduct in this issue touches my own personality as an individual and as a presiding officer of this house. Before I knew it, nga batandise inquiry mu process eyo nga baagala kungoba mu kakiiko. Naye nga bakozesa nsonga ndala za social media naye nga ebirala byali biva mu audit report zinali nkoze mu Parliament. Munda omwo mu commissioni. Nga bwe bagamba nti eryokanga neetonya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo zaakaagamba nti okunoonyereza okugenda mu maaso kwongedde okwanika obuzina bwa Among ng'oba oliawo bannayuganda ababadde bamusongamu ennwe nti ye kasobeza ku luno banamuggyako olukongolo. Mbonyeebonye mu Parliament eyo nkubiddwa mpisiddwamu amaaso ekifaananyi kyange ne kyonoonebwa ne bansiiga enziro ne bandabisa mu mbeera etali ntuufu ne bankolako buli kimu ekikyamu naye olwaleero ekifaananyi ekyo kyali kyansiigibwa abantu bakirabye nti nze mbadde ndi ku sayidi y'abantu. Omubaka wa Chak South era nga yamyuka ssabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi naye mu Parliament ye yewedde yalozaako ku bukambwe bwa Mongo bwe yamulangira okuwawabiranga Parliament ew'omukulembeze w'eggwanga. Speaker teyampisa bulungi naye namusonyiwa omutima gwange kuba oluusi okubeera n'ennyiike ku mutima bikuleetera ebirwadde ebyotosaanye kuba nabyo bipressure biki n'obulwa n'otulo webase otulo ne tugaana ate nga oli yakuyisa obubi ali mu ssente ze awuga. Ebweru wa Parliament naye eryabeekokkola engeri ya Mongo ono gy'abadde addukanyaamu woofiisi y'obwa Speaker. Dr. Spaya Sentongo omusomesa ku ssettendekero wa Makerere ne Agatha Haire be bamu ku baali emabega okwanika obulyake obwali mu Parliament ye-11 nga bakozesa emikutu gya social media. Kyokka nti mu kifo ky'okukkiriza nti waaliwo ekikyamu Bana Among yabajwetekako omugambo nti baali bakolagana n'amawanga g'abazungu okugezaako okutabangula eggwanga. Bwe twavaayo obulamu bwaffe ne buteekebwa mu matigga ne baagala okututuusaako obulabe tibali mu tunoonyerezaako nakati olw'emirimu egyo gye gimu egy'okwolesa obwo obuli bw'enguzi mu Parliament n'ebitongole ebirala. Ekitongole kya Agora nakati bakisuspendinga kye kimu ku ebyo bye baagira bye baggala mu kulonda kutuuse. So we showed this and we were attacked, including by the president. She claimed that we are agents of foreigners, which agents of foreigners has come up as a law now, but it started mainly then, and agents of homosexuals, that the actual issue was that she's being fought because we are agents of homosexuals. Bano bombi bakunga bannayuganda batambule bagende ku Parliament mu ngeri ey'emirembe nga bawakanya enguzi kyokka obukambo bwakozesebwa okubagumbulula ne gye buli eno abaabulozaako bakyabwasimula bugolo. Bano baliko amagezi ge bawadde abantu abali mu bifo eby'obukulembeze ne babikozesa okwezimbako olukomera olw'obwannantagambwako. Power is transient, it's fleeting. We had Amama Mbabazi as a powerful person. We had Kareki who as a powerful person. We have had Among who has taken it to a whole other level, and she has also fallen now, very, very disgracefully. Kituwe ekyokuyiga kyoli leero enkya si kyokoze ki ate buli lwofuna omukisa manya olina gukozesa n'abalala togukozesa kulinyira abantu ku mitwe. Twandiyongedde okukkaatiriza nti ffe abavaayo okwogera ku kulwanyisa enguzi okwogera ku bubbi saagala nakiyita kulwanyisa nguzi tukikola lwa mutima gwa kulumirirwa ffe abawo omusolo ffe be bajjako ssente mu bulumi abantu ne bazitwala bwe batyo mu ngeri y'ekyeyonoonere. Ekibeere kyakuyiga eri omuntu yenna akubiriza Parliament nti oleme kulaba ng'okozesa ezo ensonga ze ziri personal okubanga ozikozesa okuwangula ebibyo wabula tulina kubanga tuwangula bya ggwanga lyonna lyonna. Andi Walukatamba, NTV, akawungezi. Olunaku olw'eggulo twakulaze ekitundu ekisooka ku mbozi ekwata ku bintu abadde Speaker Aneta Among bye yakola wabula mu butamanya oba oliawo ebyamuviiriddeko okugwa mu bizibu byalimu. Tukuleetedde ekitundu ekyokubiri ku mbozi eno.
okuba nti bye byasuula abadde Speaker Anita Among mu lutuula era we nakulese ng'okyabinyenyeza ngobero. Natenta by'okwongerereza ku ebyo bye yakola nga yeerabidde nti addiza ow'ekiwene n'ebikongo. Ebintu byonna Among bye yakola tebyakomanga ku kumulabisa ng'omuntu wabula olukiiko lwonna kumpi baalulabanga ng'ekitagasa gattako gavumenti ya NRM yamuwandako eddusa okutuulayo ate ng'ekulemberwa omusajja Azze yeewaana nti enguzi waakugimegguza. Lumu Museveni ng'akyaddeko ebukedde yeeyo yeewuunya enkulaakulana ez'omujjirano muntu we ze yali akoze mu kitundu mbu n'atuuka n'okumubuuza w'omusimbi gy'agujja. So today when she was taking me around, I interrogated her because I had even forgotten what we had talked before. As she was taking me around, I talked to her. I said, where did you get the money to do this? Waliwo abalumiriza nti ku mikolo mingi President kwabadde oba n'akiikirirwa Among kumpi abadde ng'avuganya naye mu kuwaayo ensimbi ng'omukulu w'atodde abiri yasobola okutonawo ataano. Okugeza mu 2004 bwe yeeyama akawumbi ka siringi okuzimba ekifo awajjanjabirwa kookolo ku ddwaliro Ensambya, mukama we yali aweerezaayo obukadde bw'ezaakuna 50 era kyamutwalira emyaka emirala 2 okutuuka mu February w'omwaka guno ne Museveni naye okweyama okuwaayo obuwumbi 3. Kirabika nga Parliamentary eno weetuukidde okuggalawo oluggi ng'abamu ku bagirimu bagyekokkola kubanga omwaka oguwedde omukulembeze bwe yali ayogerako eri eggwanga ku kisaawe Kololo yakikoonako nga bw'akimanyi nti ababaka bangi babbi ba lulango era waliwo abaakomawo mu Parliamentary nga baagala okumanya omukulu be yabadde ayogerako. In the streets we are moving, they are calling us corrupt. On this same parliament, we requested you yourself and Speaker Right Honorable Anita Among that there is exhibition of parliament going on issues of corruption. Give us space on the order paper to have this matter debated. It is 2 months down the road. The world is aware that there's corruption in this parliament. We want this matter to be debated. Why are you running away from that debate? Omubaka Alion Odria yakalira mu Speaker ng'amubuuza ekibagaanya okulwanyisa enguzi na lwaki akkiriza baswaliswala obwenkaniddeawo. You, Right Honorable Anita Among, has been painted out for being corrupt. Your name has been mentioned for being corrupt. We are also having a motion to have a matter debated on the commissioners. We have our evidence. We want to lay and have them defend themselves. You are all blocking us from that. What is this parliament all about? Where are you taking this country? Today this country is under panic. Today they have deployed the army basically because of issues of corruption in this country. Why don't you let Ugandans free from corruption? Kyokka mu bigambo bye Among abadde ng'alaga nti enguzi naye yamutuuka dda era olumu yakinoganya nti enguzi lwe buli kyanga eweddewo mu ggwanga lino enkulaakulana egenda kutinta bw'atyo ne yeeyama nga ye ne Parliament bwe bagenda okuyambako buli ali mu lutalo luno. Nkulayirira nti bungi ku bubaka obwamwanukulwa abamugoberera bw'aba ddala yabusoma alifa tabwerabidde. Kambi nyumye nga bwe mbigattika ate kubanga ono yeetemerako ettaka omwaka oguwedde bwe yagoba bannamawulire b'omukutu gwa NMG mu Parliament nga ne NTV gy'olaba ssebo teyagitaliza. Buli muntu yeewuunya amaanyi g'omukazi ono okutuuka okuggalira wabweru eriiso n'amatu g'abannansi bakimanyi obulungi nti bonna tebakiika mu Parliament. With press freedom is so critical and hearing alternative views, no matter how uncomfortable we are with them, they have the right to say so. Can the minister responsible for information tell us if there is a crime that the national media group has committed for all of us and for the country to know? Because when you are stopped from covering the president, now Parliament follows. We don't know whether there will be a declaration to have that media
institution closed. Bingi ku bibadde bigenda maaso mu Parliament bye tusubiddwa nga n'ebitonotono bye tubadde tugwako kuba kutetenkanya nnyo ng'abantu abamu baatuuka n'okulowooza nti kino kyakolebwa kuzibira bulabba y'obugenda maaso mu ndeeyo era ng'abalabi ababa baagala okumanya ababaka be baasindika bye babateeseza bafiiriddwa bya nsusso nga kati ebyatuuse ku Among babigereesezaako olugero lw'okalya ddakaddadda. And I want to assure members, no amount of intimidation can ever move me away from where I am. I will remain the smiling me. Solomon Kawesa, NTV. Abamu ku bantu b'etteeso abadde sipiika wa Parliament ey'ekkuminemu era omubaka wa Bukedya Anita Among gy'ava bakubaganya empawa ku mbeera omubaka waabwe gy'ayitamu mu kiseera kino. Abamu bagamba nti kimugwanidde okusinziira ku ngeri gy'abadde yeeyisaamu ate abalala nti si yasoose n'olwekyo talina kusaddaakibwa ku lw'abalala. Katubirabe. N'okutuusa leero abadde sipiika wa Parliament ey'ekkuminemu era omubaka w'e Bukedya Anita Among akyanoonyerezebwako ku nsonga ez'ekuusa ku nguzi n'okudibudda ensimbi y'omuwi w'omusolo. Embeera eno abantu okuva mu kitundu gy'akulembera ng'omubaka omukyala tebalese kye kimu. Abamu bakubagudiikudde ate abalala si basanyufu ne bimutuuseeko kaakano. Tutuuseeko mu kitundu ky'etteeso ne twogerako n'abantu abamu okulaba kye balowooza ku mbeera omukyala Among gy'ayitamu mu kiseera kino. Right Reverend Michael Okwi Essaka omulabirizi w'ekkuumi nga ye mukulembeze w'eddiini asookedde ddala okubaako ky'ayogera ku nsonga eno asabye abantu b'etteeso okuba abakkakkamu n'okwewala enjawukana n'obukyayi. I prayerfully call upon all our people to remain calm, prayerful and peaceful and united. Let us avoid hatred, division, abusive speech and actions that weaken our national fabric. Ategezezza nti si kirungi abakulembeze okwenyigira mu bikolwa eby'obulyake n'okulinyirira eddembe ly'obuntu wabula singa etteeka liruma kyetaaga ne litakola kubamu wabula bonna. An appeal that all our leaders in our country should avoid any culture or appearance of selective justice administration where the law seems harsh on some yet lenient on others. Wabula ate abamu balabye ng'ebigenda mu maaso byalwawo dda olw'engeri Among gy'abadde abayisaamu mu kitundu. Tutegeezeddwa nti omukyala ono okuva lwe yafuuka sipiika abadde takkiriza mukyala yenna kumwesimbako. She always wants to go against the wishes of the people. You can see from the elections of the women, since she became the MP of Bukedya, she has never allowed any lady to contest against her. Nti era n'okuyitamu nga tavuganyiziddwa tekwali kusalawo kw'abantu okuggyako ye okubeekakaatikako. So the unopposed project in Bukedya was just to make sure that Anita comes unopposed against the will of the people. It's a complete betrayal, a betrayal of the people who lost their lives fighting for sanity in this country. Walirowoozezza nti ebintu Anita Among byazimbye ng'amasomero n'eddwaliro biyamba abantu b'ekitundu kye nti era babyenyumirizaamu. Wabula tukitegedde nti eddwaliro n'amasomero omuntu wa wansi tabisobola kubanga omusimbi gwe basaba muyitirivu. But all that is for her own business. It's only the people who are rich who can go to those places. The common man who is generally poor cannot go to that hospital. Batuuse n'okugamba nti singa ensimbi zino yazikozesa okulongoosa eddwaliro lya gavumenti abantu lye basobola kyali bakoledde nnyo. Would have been happier if she had renovated our health center or improved on it to become a fully fledged hospital. Abalala bagamba nti Among yandisonyiyiddwa kubanga waliwo abanene abalala bangi abafunye obugagga mu ngeri ya mankwetu naye tebakwatiddwako. I don't think she's the only woman or any only person in this government who has amassed wealth through illicit
it means. So many generals, so many big shots in government, even those ones who raided Anita's home are very corrupt, and most of them could have even gone away with part of the money that they recovered. Eriyo nakati abakyakementererwa emmeme nga bagamba nti si ye yali badde President Museveni okusasula omubaka waabwe bw'atyo eyamuyirawo omubiri ng'enjogera y'ennaku zino mu kiseera ky'okunoonya akalulu. Anita did a great job for the people of Uganda, but the way you're paying back to her is only Hala Suhanu Watala knows. We did well for the president. We mobilized votes for the president. Anita moved for the whole country for the president, and I don't know whether that is the very way they pay or they were just using her and now they have dumped her there. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusomero dduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Museveni said, although I have forgiven him, but I will never release him. But I continued praying for him. I had spent a lot of money on this case. I even hired a British lawyer, TV Edward Chusi. I spent money, but money didn't work. After 24 years, the OC called me in his office. He gave me a chair he had never given me before because prisoners are not supposed to sit on chairs anyway. He gave me a chair. He extracted a file from his drawer and got me a letter. It was on the blue stationery, which in Uganda is the monopoly of the State House by President. I read the caption, it was instrument of release. Then my eyes went down, so I signed it. Yoweri Museveni, President of Uganda. And what is the contents? In the powers conferred upon me by the Constitution of the Republic of Uganda 1995, sections quoted and clauses, I hereby order the Commissioner General of Uganda Prisons and the OC of Luzira Upper Prison Maximum Security to cause the release of Chris Rakasisi unconditionally with immediate effect. That was it. Here he was, out. That is forgiveness. Now, second section. After about 3 weeks, the telephone rang. You know, when I was taken to prison, we never had these mobile phones. So I didn't have one even. My wife did. So she came running with the phone and said, some people want to talk to you. When I got the phone, I either held it upside down, I can't remember. Then someone said, hello, yeah. Is that Honorable Rakasisi? I said, oh, people are still calling me Honorable. Said, the president wants to talk to you. I asked, is that the president of FUFA or what? He said, no, His Excellency. And he came on the line. Hey, Chris, said, yes. Hey, can we meet? I said, Mr. President, there is always time to meet the president. So he gave me time the following day, and here he was at Nakasero State Lodge. I was ushered in. I thought I would go in the room and sit, and then he will come standing up, Your Excellency, and all that. But when they opened the door, the president was seated already at his desk. He rose, came, we met midstream,
and we hugged each other, which Museveni doesn't do anyway. And then we greeted in our language, but midway, he stopped and asked me, "You and I, who's older than the other?" I said, "I'm older than you, Mr. President." He said, "Now greet me," because in our culture, it is the old who greet the young, not the other way around. So he said, "Oh, Chris, welcome from prison." I said, "Yoweri, welcome from the bush." And we sat down for almost 2 solid hours. We were talking as if the old lost brothers have now recovered and discovered each other. That was reconciliation. We reconciled. And he gave me an appointment to meet him again in a town called Fort Portal, down in the west, where I went. And it was about 1 o'clock in the morning, it was past midnight when I met him. He asked me, "Has my secretary talked to you?" I said, "No." So he said, "But I want you to be in this government." And I saw that he was suggesting that I be a minister, which I said, "That one I can't." There are reasons I gave him. I went. Then he called me again after 2 weeks. Now, this one was an order. It was an afita complete. He pulled out a letter and gave it to me. Read it. "By powers conferred upon me by the Constitution and all sections quoted, I hereby appoint you as senior presidential advisor on special duties with the terms and conditions of a cabinet minister." I read it. He said, "Mr. President, can you give me time to say, now look here, you now want to say I'm going to ask my wife, I'm going to say what? So look here, we fought, we finished, that is the end. And that is it. Senior presidential advisor with terms and conditions of a cabinet minister who is now standing before you here. Yes, that is I am."